इवनिंग ऑल ऑफ यू, कैसे हैं आप सब लोग? ओके, गुड इवनिंग गाइस. हाय समीक्षा, हाय सरस्वती, हाय जॉना, हाय अनुभूति, हेलो तारिणी, हाय गायत्री. कैसे हैं आप सब लोग? ऑल गुड, डूइंग नाइस. हाय अनुष्का, हाय सहिति. अच्छा गाइस, जस्ट कंफर्म इफ यू कैन हियर मी क्लियरली. मतलब रोज जैसे सही साउंड आती है वैसे आ रही है क्या? कैन यू हियर मी क्लियरली एवरीवन? यस. अरे वाह, कोई नॉइस नहीं है पीछे, है ना? ग्रेट. एनसीईआरटी पढ़ के आए हैं? अच्छा जी, क्या बात है. थोड़ी भारी आ रही है आवाज. बहुत बढ़िया. हाय अयान, आशीर्वाद. क्यों ऐसे चेहरे क्यों बना रहे हो अयान, दुखी वाले? हाय निष्ठा, हाय गायत्री, हेलो शुभांगी. ओके चलिए, सो आई थिंक कि एवरीथिंग इज फाइन, है ना? एक बार मैं जल्दी से चेक कर लेता हूँ कि मेरा माइक्रोफोन सही लगा है कि नहीं लगा है, बिकॉज आई एम यूजिंग अ डिफरेंट माइक्रोफोन टुडे. सो आई जस्ट चेक एवरीवन इफ एवरीथिंग इज फाइन. अदरवाइज सम नॉइस कैन कम एक्चुअली, है ना? तो ये वाला माइक्रोफोन हमें नहीं. इज इट ऑडिबल नाउ? हाँ जी, सही है सब कुछ, नो प्रॉब्लम. चलो बहुत बढ़िया. अयान क्यों दुखी है भाई? चलो, सो आई जस्ट स्विच ऑफ द चैट, है ना? बेटा अभी क्वेश्चंस ना मैं थोड़ा सा और पढ़ाने दो, देन आई विल अपलोड द क्वेश्चंस, बिकॉज लेट मी फिनिश द कूलॉम्स लॉ कंप्लीटली, देन आई विल गिव यू द क्वेश्चंस. ठीक है विकास? सो वेट फॉर वन मोर क्लास फॉर दैट. हाय भूमिका, हेलो, हाउ आर यू? हाय उत्कर्ष, हेलो आरती. तो चलो एवरीवन, लेट्स स्टार्ट दिस सेशन, and I'll just give you a quick recap as well of what we have done in the last classes till now, है ना? And after that we'll just continue with our session. And before going ahead, as you know, chat will be off for most of the time. So we have three personal teachers in our class right now, and Rashid sir, Naman sir, and Mohammad Amir Hussain sir. They are there to take all your doubts that you have related to electrostatics. In last class, everyone, we started with the two more modes of charge transfer that were left after the first session. So we have seen conduction and also we have seen induction. We have seen the basics about it. We have done some questions, some very good questions related to the spheres, है ना? So one third sphere came and it was touching the first sphere, and then it was touching the third sphere. So we have seen how the charge distributes, how the forces are affected, and all those things. Then I have also told you the questions in which these kind of pendulums were there, right? So two charges suspended from a string, and we had to find out how much will be the charge. We have used the simple mechanics to solve such questions like tension, mg, and this is the electrostatic force. And using the concept of simple equilibrium that you have seen in laws of motion class 11th, we were able to solve this question by balancing out the forces, right? After that, we have practiced some more questions based on Coulomb's law. So mainly we did Coulomb's law in last class, right? Also, I have told you Coulomb's law in vector form. So Coulomb's law, general formula is just K Q1 Q2 upon R square. Here in this formula, you just get the magnitude of the force. To get the direction, you have to use your brain. Like if there are two similar charges, then it will be repulsive in nature, and if they are opposite in nature, then it will be attractive force. So these things we know, right? In this formula, even if let's say two charges are -2 and +5, you can just put 2 in this formula and 5 in this formula. You don't need to write -2, because there is no meaning of plus and minus in this formula, because this is just a scalar form of the formula. Just magnitude is what we are going to calculate from here. For direction, we have to use our sense. But then we have seen the vector form as well. And in the vector form, the formula is given by k q1 q2 r12 vector and divided by mod of r12 vector cube. Here I have told you, if you have to calculate force on any charge particle, then your vector, the head of the position vector,
should be placed on the particle where you want to find out the force. For example, in the last class, there were two charges, minus 2 coulomb charge and 4 coulomb charge. The position vectors of minus 2 and minus 4, I mean 4 coulomb, they were given. If you want force acting on 2 coulomb, then you will put the position vector like this. And if you want to calculate this position vector, it will be final minus initial. So final is towards the vector, so head minus tail you have to do. So here you will just write position vector of minus 2 and minus position vector of 4, and then you will place it here. But if they are asking force acting on the 4 coulomb charge instead, then you will write the same diagram you draw like this. The vector will be pointing towards 4 coulomb, and this position vector will be position vector of 4 coulomb minus the position vector of minus 2 coulomb. So just the answer will come negative, and that tells forces are equal in magnitude, opposite in direction, right? Very nice. Today we are going to start with a new topic, which is role of medium or dielectric constant. So I just hope that in chemistry also you must have heard about this thing, dielectric constant. But yeah, in physics point of view, we'll see that. Also, let me tell you one spoiler. This dielectric constant will be very much important when we will be studying capacitor as a topic in the next chapter, right? So there between the capacitor plates, we will insert a dielectric material. So for now, just let's take this topics very simply, and we are going to talk about what is the effect on the Coulomb force when the charges are kept in a medium instead of just air or vacuum. So in this slide, you will see there is case A, there is case B, right everyone? In case A, if you see, you have the charges Q1 and Q2 and they are placed in the vacuum itself. So this is Q1 charge, which is positive. This is Q2 charge, which is again positive only. But in the second case, if you see, it is placed in water, ocean, है ना? तो ionized हो जाएगा, मतलब water. So water is there, Q1, Q2 charges are submerged in water. Now the question here is, what about the forces acting between them? है ना? So what is the net electrostatic force experienced by one charge? Electric force exerted by one charge on another, the numerical value of obtained value by Coulomb's law. Itna mat socho, these things don't get confused in this, hai na? So let me explain you what actually happens here, right? And then I'll explain what happens in the second case as well. तो पहला केस लेते हैं पहले. So you know already, right? When your charges are placed in vacuum, simply if this is Q1 and this is Q2, and if the distance between them is R, your formula for force is given by 1 upon 4 pi epsilon naught Q1 Q2 divided by R square. I have also told you this epsilon naught means the permittivity of free space. So when you are taking free space, that is vacuum, then the formula is this 1 upon 4 pi epsilon naught Q1 Q2 upon R square. ठीक है? लैमिस थ्योरम यूज करके एक क्वेश्चन करवा देना सर. ठीक है अयान, करवा देंगे यार, कोई बात नहीं. ओके हाँ, सो सिंपल सी बात हो गई है ना. 1 upon 4 pi epsilon naught Q1 Q2 divided by R square. This is the formula. Let me tell you what happens if you place this thing in some other medium. So देखो, this permittivity, it depends on the medium. Here, because this is vacuum or air, we said this is just permittivity of the free space, right? Actually, the absolute permittivity. So absolute permittivity of any medium is given by this formula, epsilon naught, which is the permittivity of free space, right, into epsilon r, which is permittivity of medium. So let me tell you what are these terms. Epsilon absolute means absolute permeability of, I mean permittivity of any medium. Epsilon naught is permittivity of free space. तो यहाँ पे लिख देते हैं free space. Done. And epsilon r is the relative permittivity of that medium. तो देखो ध्यान से, if you have a medium, the relative permittivity is epsilon r. Epsilon naught is the permittivity of free space, and for that medium, the absolute permittivity is given by product of these two. So if you go to some other medium,
if your charges are at some other medium, then in that case the formula would become 1 upon 4 pi. Instead of just writing epsilon naught, you will write epsilon naught into epsilon r. So this is the absolute permittivity of that particular medium, which is the product of epsilon naught into epsilon r. Simple. And then you will write similarly q1 q2 divided by r square. So simply, if you are there in some other medium, if charges are there in some other medium, the formula becomes 1 upon 4 pi epsilon naught into epsilon r. Epsilon r is the relative permittivity, है ना, यहाँ पे मैं short में लिख देता हूँ, relative permittivity of that medium. Now a very simple question to all of you. If you see the formula of force in vacuum or air, what do you see in place of epsilon r? वैक्यूम में या फिर एयर में व्हाट इज रिटन इन प्लेस ऑफ एप्सिलॉन आर? सब लोग एक बार बताओ. 1. सो इससे क्या समझ में आया? फॉर वैक्यूम और एयर द वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू 1. सो लेट मी राइट डाउन हियर. If you are taking case of vacuum or if you are taking case of air, the epsilon r is given as 1. And let me tell you, this epsilon r, this is also known as dielectric constant. This dielectric constant, the real feel of this will come in capacitor. You will see how the forces decrease and all. But हाँ, अभी तो बस नाम याद रखो. So it is dielectric constant, है ना? इसका एक नाम है dielectric constant. Other name of it is relative permittivity of the medium. So यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, है ना? So relative permittivity, इसको मैं short में लिख रहा हूँ. It will take a lot of space of the medium. Fine everyone. So tell me, is it clear to all of you? If it is in medium, आपको सिर्फ फॉर्मूला चेंज करना है. So 1 upon 4 pi epsilon naught epsilon r हो जाएगा. Everything remains same. For vacuum or air, it is given as 1. Let me tell you one more fact. The epsilon r value for water is equal to 81. देखो कितना ज्यादा होता है ना? So epsilon r value is actually 81. Now think about it. In vacuum, this is the formula. In the medium, this is the formula. So bachcho, if I submerge the charge particles in water, what will happen to the force between them? Will it increase or decrease? Tell me this, everyone. Will the force increase or will it decrease? Decrease. How many times decrease? Can you tell? 80 times. Around 81 times the force will decrease, है ना? And one more very important fact. For any medium in this world, epsilon r value is always greater than 1. And that means clearly that any medium, if you take and if you put the two charges in that medium, the force acting between them has to be reduced. Force क्या होगा? कम हो जाता है. ठीक है? So epsilon r value, which is dielectric constant, is always greater than 1. और ये force आपका हमेशा कम होता है. Just a small question to all of you. Have you studied about dielectric constant in chemistry? If yes, then in which topic have you studied? एक बार बताना मुझे. कौन से टॉपिक में पढ़ा है आपने केमिस्ट्री में? ज्योति is saying no. अच्छा, कोई बात नहीं. ठीक है, कोई बात नहीं. So those who have not studied, no problem, है ना? अभी देख लो आप. केमिकल बॉन्डिंग में. अच्छा, ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं. I wasn't present in last session. Can you give me details that I can understand today's class? Susmi and whoever student is missing classes, please be serious, bacho. This is not the way you can prepare for NEET or JEE Mains. I'm very serious about it. Okay? In my first session itself, when I started the syllabus of class 12th, I very clearly said, if you are missing the classes, that gives an indication that you are not serious about the NEET examination. If you are serious, then prove me wrong by watching the recording, right? Once I take a class, you missed it. Before coming to the next class, you should try to watch the recording. One recording, it will not take that much of time. You can also go to the higher speeds and you can do it. So don't feel that it's our responsibility that you have studied everything. It's your responsibility. You have to be responsible, right? So please, it is a humble request from all of you. Don't miss the classes. If you miss it, it's your responsibility that you watch the recording or at least see the PDF.
download the PDF and just read it out once and come to the class, right? Chalo, fine. So I'm moving ahead now. I hope this topic is clear to all of you. Any other medium will have epsilon r greater than 1, and that is why the force is reduced when you go to some other medium, right? So that is why if you see, यहाँ पे लिखा हुआ भी है, so for case A if you see the forces, है ना, तो मान लो 80 न्यूटन अगर फोर्स दिया हुआ है, मान लो given that force experienced by one charge in case A, it is given to us, let's say, सर कुड यू रिपीट, वो वैल्यू है, याद रखना है ऋषि, है ना, फॉर वाटर एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू 81, दिस इज द फैक्ट, यू हैव टू रिमेंबर इट, राइट? सो देखो एवरीवन, ही इज सेइंग व्हेन द चार्जेस आर इन वैक्यूम, ही सेज द फोर्सेस एक्टिंग बिटवीन देम इज 80 न्यूटन, 80 न्यूटन का फोर्स है. तो कैन यू गाइस टेल मी व्हेन यू सबमर्ज द चार्जेस ऑन वाटर, देन हाउ मच विल बी द फोर्स? इनिशियल फोर्सेस अराउंड 80 न्यूटन, कितना हो जाएगा जब वाटर में लेके जाएंगे? 1 हो जाएगा, सिंपल सी बात है यार. तो देखो 1 हो गया, है ना, वही चीज है. तो नॉट अ बिग डील, सिंपल सी बात है. when you take the charges to some, हाँ 80 by 81 आपका टेक्निकली आंसर सही है उत्कर्ष, बट या दैट विल बी अप्रोक्सीमेटली 1 only, right? So in vacuum, now the formula that you will use always in vacuum will be 1 upon 4 pi epsilon naught q1 q2 upon r square. But in any medium, है ना, मीडियम जब होगा कोई और, तो यू विल यूज द फॉर्मूला 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर q1 q2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर. एप्सिलॉन r का वैल्यू होता है मतलब होता है परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ द मीडियम. इफ यू टेक प्रोडक्ट ऑफ एप्सिलॉन नॉट एंड एप्सिलॉन आर, उसको क्या कहते हैं बताओ एक बार मुझे, क्या कहते हैं एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर का प्रोडक्ट? बताइए. एब्सोल्यूट परमिटिविटी, है ना, ये पूछते भी हैं एग्जाम में, सो प्लीज बी स्पेसिफिक अबाउट इट, और आपको इसको याद रखना है, ठीक है? अब मैं आपको ना एक क्वेश्चन दिखाता हूं, ठीक है? तो वुड यू लाइक टू ट्राई अ क्वेश्चन? आई वांट यू टू ट्राई द क्वेश्चन, ठीक है? मेरा मन है कि आप इसको ट्राई करें एक बार. ही सेज टू आइडेंटिकल चार्ज्ड स्फीयर्स आर सस्पेंडेड बाय स्ट्रिंग्स ऑफ इक्वल लेंथ्स. देखो सिमिलर क्वेश्चन वी हैव एक्चुअली डन इन द लास्ट क्लास, है ना, ऐसा हमने किया भी है. ये मैं थोड़ा आगे आगे जाके बताऊंगा, ठीक है? द्युति का डाउट इज वेरी वैलिड, सर व्हाई द फोर्स इज रिड्यूस. आई विल एक्सप्लेन दिस, थोड़ा सा वेट कर लो इसके लिए, ठीक है द्युति? वेट फॉर सम टाइम, आई विल एक्सप्लेन दिस आफ्टर दिस क्वेश्चन, ओके? एक पॉइंट है जहां पे आई विल एक्सप्लेन दिस पर्टिकुलर थिंग. ओके, सो ही सेज टू आइडेंटिकल चार्ज्ड स्फीयर्स आर सस्पेंडेड बाय स्ट्रिंग्स ऑफ इक्वल लेंथ्स. So is it similar to the previous class question everyone? दो चार्ज स्फीयर लिया था, किसी को कुछ याद है क्या? All the Gajnis in the class, make some noise for the Gajnis. याद है ना? हाँ बहुत बढ़िया. Similar question है. The strings make an angle of 30 degree with each other. So because they have given the angles, it's easier, right? So they are making 30 degree with each other angle. ठीक है, no problem. When suspended in a liquid of density. अब देखो, last time when we did the question, our charges, our like strings, they were in air or vacuum, you can say. But this time this whole system of string and block or string and charge, it's submerged or suspended in a liquid which is having a density of 0.8 grams per centimeter cube, or you can say density is nothing but 800 kg per meter cube. This is given to us. Also he says if the density of material of the sphere, so this is a solid sphere, right? इसका जो density है, that density is 1.6 gram per centimeter cube. You have to find out the dielectric constant of the liquid, which I have already told you, इसका मतलब होता है epsilon r, है ना, इसको हम बोलते हैं epsilon r. So this is a nice question, but I literally want you to struggle with this question first of all, so that your dimensions of brain will be opened, है ना? आप क्या क्या ट्राई करते हैं मुझे जानना है एक बार, आप पहले ट्राई करिए. एप्सिलॉन आर वैल्यू वी वांट एंड एंगल्स एंड ऑल एवरीथिंग इज गिवन टू अस, है ना? तो प्लीज ट्राई दिस एवरीवन.
Tanmay Nanda is saying, please show the previous slide. Okay, previous slide means I hope you are asking about. Okay, not this one, but I think this one. Yes, Tanmay. Write it down, make it fast, and moving ahead. So, क्या scene है? Are you solving it? Don't tell the answer in the chat box. Tell me, are you done? Don't type the answer, anyone, but just tell me, is it done? Yeah? अरे वाह, क्या confidence है, बहुत बढ़िया. Trying, okay. Saraswati is saying, sir, please unmute me. I have doubt about the session. Please, please. Yeah, Saraswati, I'll unmute you. You are already unmuted. Tell me, what is your doubt? Sir, Hi, Saraswati. How are you? I'm fine, sir. How are you? Good, good. Tell me. Sir, in last session we are left with conduction and induction. No, that was last to last session. Yesterday we completed conduction and induction. I missed it. Oh, how? You don't know when the classes are? I know, but I missed it, sir. Okay, yeah. Watch the recording in that case, okay? Yes, sir. Sorry, sir. No problem. Hanji, so I hope you guys are done. I'm going to start it now. 5, 4, 3, 2 and 1. Sorry, मैं click नहीं कर पाया. फिर से कर रहा हूँ. 5, 4, 3, 2 and 1. Go. Come on. ओके, चलो देखते हैं. आशनी, अयान, गायत्री, साक्षी एंड मुजम्मिल. क्या बात है, सही आंसर दिया है भाई लोगों ने. गुड जॉब एवरीवन. 54%. मतलब मैं तुम लोगों को या तो अंडर एस्टिमेट कर रहा था या तो तुम लोग ये क्वेश्चन पहले से कर चुके हो. विच इज द केस एवरीवन? आई एम अंडर एस्टिमेटिंग ऑल ऑफ यू. हाँ, यू गॉट इट. वाओ, एक्सीलेंट, अमेजिंग, बहुत बढ़िया. गेस, कौन कह रहा है गेस? सर आप अंडर एस्टिमेट करते हो. अयान कह रहा है अंडर एस्टिमेट कर रहे हो आप. ऐसा कुछ नहीं है. अच्छा, इवन यू गेस्ड. ओके, ठीक है. आपके स्टूडेंट सर गलत कैसे करेंगे? वाह, बहुत बढ़िया, ये भी सही बात है. ठीक है, आई विल एक्सप्लेन. है ना, काफी अच्छा क्वेश्चन है. बट एट द एंड आई विल गिव यू अ सिंपल फॉर्मूला. देन यू विल से सर फॉर्मूला बता देते, सब लोग सही कर लेते. वेरी सिंपल फॉर्मूला इज देयर, आई विल एक्सप्लेन. बट फॉर दैट लेट मी एक्सप्लेन एवरीथिंग इन डिटेल. है ना, चलो फटाफट से एक्सप्लेन कर देता हूँ, देखना ध्यान से. ठीक है. बाय द वे, आई एम सुपर हैप्पी कि आप लोगों ने सही आंसर दिया. Okay, so let me insert a slide below and let me derive this situation for all of you. So he said what? He said two identical charged spheres are there, है ना, equal length. Strings make an angle of 30 degree with each other. Suspended in a liquid of density, the angle remains the same. ये बहुत important है, देखो. So when it is in vacuum, then if angle is theta, even if they are suspended in a liquid, angle remains the same. But I have heard that when you submerged it in a liquid, the force decreases. Then why the angle is same? If the force decreases, they should come closer to each other, right, everyone? Why the angle is same? Who will tell me? In other liquid, force decreases, they will come closer. Then why the angle is remaining same? किसी का दिमाग चल रहा है क्या इसमें? Chat open है नहीं है? Chat is open, right? Here F will remain same. नहीं, बिल्कुल नहीं. Because it is equal to 1. नहीं, बिल्कुल भी नहीं. Buoyant force. Buoyant force. Exactly. Buoyant force की वजह से होगा ऐसा. है ना, शानदार क्वेश्चन. Because of the buoyant force it is happening. So imagine when it is submerged in a liquid, it will have a buoyant force as well, right? And buoyant force will act in the upward direction. So let me explain this beautiful question to all of you now. देखो, when the medium is air or vacuum,
I am drawing the situation somewhere here. ठीक है, I'll say okay, there is one string here and there is another string here. They are in vacuum, let's say. So let me complete this diagram. So this is charge Q. This is also charge Q. Imagine they are making angle theta. Why do I say 30 degree or 15 degree? I'm just saying theta. Let's generalize the question, right? Theta and theta. So what are the forces acting? We have seen in the last class already. There will be a tension force acting like this, correct? There will be mg force acting like this, है ना? ये mg force होगा. And because of the like electrostatic force, there will be a repulsion of electrostatic force acting like this. And if the lengths are L, then I have also explained this total distance between the two charges will be equal to 2L sine theta if I have considered half of the angle to be theta. इतना तो सभी को पता है ना? Now this is tension T. अब यहाँ पे I have also explained this angle will also be theta only. This is from last class, okay? Last class का revision है जो हमने किया था. So this angle is theta only. So we said total vertical forces should be 0. Total horizontal forces should be 0. अब देखो ये F electrostatic है. So total vertical force means I will write down T cos theta equal to mg, है ना? ये पहला इक्वेशन हो गया. अच्छा, यहां से लिख सकते हैं टेंशन इक्वल टू mg अपॉन cos थीटा. ऐसा भी तो लिख सकता हूँ ना मैं. टेंशन इज इक्वल टू mg अपॉन cos थीटा. चलो, नो प्रॉब्लम. इक्वेशन नंबर 1. फॉर सेकंड इक्वेशन आई कैन राइट t का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, दैट इज t sin थीटा is equal to electrostatic force, है ना? F electrostatic. And F electrostatic will be 1 upon 4 pi epsilon naught Q square upon D square. मैं अभी उसको सिर्फ D square लिख रहा हूँ. Let's say D is the distance between them. ये लो. D is 2L sin theta, मुझे पता है, back of the mind. I'm just writing as D square. ठीक है? So T can be also written as mg by cos theta from the first equation, and everyone. So replace T with mg upon cos theta. You will be left with mg into tan theta, है ना? And now in fluid mechanics last year, you have also studied mass into gravity, that is mg, can also be written as rho vg. If density of the body is rho, you can also write it as rho vg. याद आ रहा होगा शायद आपको, है ना? Because rho is the density, v is the volume, so mass is equal to density into volume. I'm doing that because densities are given. तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ rho vg tan theta is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught q square divided by d square. ये दो, ये हो गया हमारा पहला केस. ठीक है? Is it clear to all of you? पहला केस सबको क्लियर हुआ क्या? Simple है ना? This we have done in the last class also, and I'm pretty sure those two people who have disliked, you have not attended the last class, so please watch the recording after the session. By the way, this also I explained, right? I went very slow. कुछ भी नहीं करना है. Free body diagram, vertical forces 0, horizontal forces 0. ये पहला इक्वेशन बन गया. चलो, this is the case when there is actually no medium, है ना? अब मीडियम के आने से क्या क्या होगा? Due to medium, I'm just drawing the changes that will happen. In the question, he said clearly that theta is not changing, correct? And bachcho, if theta is not changing, the d will also not change. So you have to draw exactly the same diagram, है ना? You have to draw exactly the same diagram. यहाँ पे देखो ये balls हैं, charges हैं, मतलब something like this, है ना? Same thing. The distance between them also remains d only. The only difference will be the electrostatic force first of all, which will be now 1 upon 4 pi epsilon naught epsilon r into q square upon d square. This is one difference. Another difference is there is mg acting down, that is rho vg. वो तो बिल्कुल सही है. But now there will be an upward force, buoyant force as well, है ना? बताओ buoyant force कितना लिखेंगे if liquid का density is sigma? Tell me everyone. All the Gajnis in the class, come on. Buoyant force will be how much if density of liquid is sigma? सिग्मा वीजी, है ना? पढ़ा हुआ है यार, हमने सब कुछ पढ़ा हुआ है, हमें डर नहीं लगता इन टॉपिक से, है ना? करेक्ट, बिल्कुल सही है. सो अपवर्ड बॉयंट फोर्स विल बी सिग्मा वीजी. इन द नेक्स्ट स्लाइड, बिकॉज यहाँ पे ज्यादा टेक्स्ट हो गया है तो इट इज लैगिंग एट आई मीन, है ना? तो मैं अगली स्लाइड में लिख रहा हूँ. देखो, इन वन चार्ज इफ यू सी ऑल द फोर्सेस नाउ, टेंशन,
angle is theta, upward force sigma vg, downward force rho vg. तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा नीचे, रो माइनस सिग्मा इंटू वी इंटू जी. कैन आई से दैट? ऑब्वियसली है ना, रो माइनस सिग्मा इंटू वी इंटू जी. And in this direction you will have the electrostatic force. Again you are going to write same thing, horizontal forces 0, vertical forces 0, सब कुछ वही करना है. आई एम राइटिंग द इक्वेशन, आपको यहां से समझ में आ जाएगा कि कैसे लिखेंगे. इन दिस न्यू केस देखना ना, फॉर्मूला देखना ध्यान से. आई विल राइट रो माइनस सिग्मा इंटू वी इंटू जी इंटू tan थीटा. ये देखो, जहां पे रो वी जी था, देयर यू विल गेट रो माइनस सिग्मा वी जी tan थीटा is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught into epsilon r into q square upon d square. ये पेन थोड़ा सा लैग कर रहा है, बट या आई होप यू गॉट इट. So just in place of rho, you have written rho minus sigma. In place of 1 upon 4 pi epsilon naught, you have written 1 upon 4 pi epsilon naught into epsilon r, because that is the only difference that will come, right? अब क्या करना है, take the ratio of these two and get the value of epsilon r from here. तो आई थिंक द epsilon r का फॉर्मूला आ जाएगा यहां से आपका रो अपॉन रो माइनस सिग्मा. देखो सब कुछ कैंसिल हो जाएगा ना व्हेन यू टेक द रेशियो. ये vg tan theta, vg tan theta will be gone. 1 upon 4 pi epsilon naught, 1 upon 4 pi epsilon naught, q square by d square, everything is gone, right? So when you take the ratio, this is the final formula you will get, rho upon rho minus sigma. Okay, tell me everyone if you got it. अच्छा क्वेश्चन है, एंड एक्चुअली एक्सप्लेनेशन हैज बीन गिवन सो दैट आपको इसमें प्रॉब्लम कभी भी ना हो, इवन इफ दे मेक सम चेंजेस. बट इफ अ क्वेश्चन लाइक दिस कम्स, you don't even have to do anything. Rho upon rho minus sigma is the formula, right? So rho divided by rho minus sigma is the formula. Now rho is how much? 1.6. 1.6 minus 0.8. तो आंसर कितना आ जाएगा? 1.6 upon 0.8. Answer will be 2. So answer is C. समझ आ रहा है? बताओ नमूना एक बार. Tell me everyone. Very important question, and if you see we have done 2 questions of the same variety, है ना? कल भी किया था एक क्वेश्चन ऐसा, but there was no medium involved, है ना? This time there was medium as well, है ना? It was good. चलिए, you got 2 star, बहुत बढ़िया. डायरेक्ट फॉर्मूला से होगा, होगा बिल्कुल होगा. देखो डायरेक्ट फॉर्मूला से हो जाएगा, बट you should know the method. बहुत इंपॉर्टेंट है वो. Intuitively did the same. Okay, nice Ashok. How respectfully you call us Namuno. Yeah, with all due respect, all the Namuno. एक बार recap कर दीजिएगा. Recap में कुछ भी नहीं है बेटा, देख लो recap एक बार जल्दी से. Lightning speed recap. So yesterday's class you have already seen, whenever 2 charges are there suspended by 2 strings, you can actually write down all the forces. Mg is there, electrostatic force is there, and tension force is there. Now by Newton's law, है ना, यानी कि equilibrium, you can actually balance out all the forces in y direction, in x direction. You will get formula T cos theta equal to mg, T sin theta is equal to electrostatic force. Take the ratio or else just replace them. You will get rho vg tan theta equal to 1 upon 4 pi epsilon naught q square upon d square. This is the case when there is no medium. If there is a medium, there will be buoyant force. So that is why the effective mg will be mg minus rho vg, sigma vg, right? So rho vg minus sigma vg, and then electrostatic force. Teacher, please explain slowly. Beta, I have explained once. This was the revision, right? इसमें भी slow चले क्या? So, in which year do you have the plan to give the NEET examination? 2021 or 2022? If you have plan to do it in 2021, तो थोड़ा सा है ना, केयरफुल रहना पड़ेगा. चलो, मस्त क्वेश्चन है, बट फॉर्मूला ने क्वेश्चन की लेवल नीचे कर दी. हाँ ये तो है. Sir, this year you are behaving very strict. Beta, I have become slight strict just because of your betterment only, okay? Because अभी casual होके कुछ भी नहीं मिलेगा आपको. हाँ, चलिए अब आगे बढ़ते हैं ना. So when angle does not change, we can use this formula directly. Correct, correct, Sumita. If angle is not changing, you can use the same formula, not an issue. ठीक है? There is a problem in your voice today. I can hear 2 voices at the same time. Is it happening with everyone?
देखो भूमिका के घर में वैसे कुछ पैरानॉर्मल रहता है हमेशा, है ना? तो उसकी बात अलग है, बट या आई एम ट्राइंग टू जस्ट कन्फर्म विथ एवरीवन। सेम यू आर लिस्टनिंग 2 वॉइसेस? ऐसा कैसे हुआ? रुको, रुको, रुको। चेक करने दो मुझे। आई विल जस्ट चेक वन्स। And then we are going towards the next topic, okay? But yeah, in between I'll just check what is wrong with my audio. नहीं बेटा, it should be fine only because I'm just using one microphone itself, है ना? So any personal teacher, can you please help me? Are you listening my double voice? Rashid sir, Amir sir, and Naman sir. Is my voice robotic? No, right? Okay, okay, fine. So Bhumika and all those students who are listening the double voice, dual voice, robotic voice, जो भी है, refresh कर लो एक बार. Chalo, fine. There is a group, right? Gokul. Sankalp Alpha group is there, Gokul, and through that you can contact me. Okay, everyone. सब सही चल रहा है क्या? Tell me in the poll once. Shall we move ahead now? चलिए, बहुत बढ़िया. Right. Electric field is the new topic now. So this also I will explain with respect to the gravitational field concept itself. है ना? In gravitational field concept, you have seen that force divided by mass, if you do, you are going to get the gravitational field. Here also we do the same thing. So let's say you have a charged particle, Q is the charge. At a distance r, if you want electric field, then the formula is simply kq upon r square. That's it. Okay? And actually it is coming from this formula that electric field is equal to force divided by test charge. Now the moment I say test charge, some students get triggered. Sir, ये test charge क्या होता है? So let me explain what is test charge. Okay. So this is a charge Q here, and you want to find out the electric field due to this. So imagine you are keeping one test charge, an imaginary charge somewhere here, which is Q naught. Okay. So what is the force acting between the charge and the test charge? Force acting will be K Q Q naught divided by R square. Correct. If you want electric field, then the formula is force divided by Q naught, that is test charge. If you do that, you will get the same formula, KQ upon R square. Okay. So this is how you are going to calculate the electric field. Simple formula is there. Just like in gravitation, the formula was Gm upon R square. Here it is KQ upon R square. Okay. So tell me everyone if you got it. Come on. Simple thing, right? About electric field. Hai na? Very nice. If we talk about the direction of electric field, let me explain this to all of you. So electric field is always away from a positive charge. So if you have a positive charge here, right? Imagine a test charge which is again positive. Test charge from positive ले रहे हैं. So what will happen? They will repel each other. So the field created at this point will be in this direction, right, everyone? Because repulsion is happening. So it will repel all the test charges if you keep something like this. So that is why we say if you have a positive charge, then electric fields are always away from a positive charge like this. ये देखो, है ना? These are always away from the positive charge. But everyone, if you have a negative charge, then the opposite will happen. It will attract all the test charges. So that's why the electric field is towards the charge particle. So positive charge, electric field is away from the charge particle. And if you have a negative charge, then electric field is towards the charge particle. Other properties of electric fields, like there are 6-7 properties, those we will discuss later on. But yeah, these two properties are very important. Positive charge then away, negative charge then towards. Now in this diagram, he's saying draw the direction of electric field. So that's very easy. देखो, ये positive है, so it will be towards x-axis. है ना? तो ये I cap हो जाएगा. Similarly, can you tell me the direction of electric field along this line? कौन से direction में होगा everyone? +2 कूलम चार्ज है, कौन से डायरेक्शन में होगा बताओ? +j -j +j, है ना? अभी जाएगा +j. Okay. What about in this case now? 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 What about in this c
हाँ जी, माइनस आई, करेक्ट। इस केस में क्या होगा, वैसे आप बता नहीं सकते, आई प्लस जे कैप होगा, बट या लेट मी टेल यू, अगर ये पॉजिटिव चार्ज है, इट विल बी लाइक दिस, अवे। Again, this is a positive charge, so away. This is a negative charge, so towards. Simple, right? So very simple concept done. And in this slide, all the answers are given. तो आप यहाँ पे देख सकते हैं सारे answers, है ना? Okay. Apart from that, the questions like these can be solved quite easily. Find the net electric field at point A in the given figure. So it's just like doing a question of gravitation or doing a question of Coulomb's law. बहुत simple है. You want net electric field at point A. So there are two other charges which will be creating a field at point A. The 2 coulomb charge here and the 2 coulomb charge here. They are creating the field. है ना? Now if you see this 2 coulomb charge, it will create a field at A in this direction, away from it. Because again positive charge है तो away होगा. This 2 coulomb charge, it will produce again away from it along the line joining. है ना? And what is the field created? Field created is K into Q divided by distance square. If you see the distance between point A and 2 coulomb charge, it is 1. So K into 2 upon 1, where 2 is the charge, right? So 1 square is just 1. So simple formula for a point charge, KQ upon R square, and we got it. Similarly, for this also, it will be K into Q upon R square, that is again 1. So now you are having two electric fields in two directions. Magnitude is 2K and 2K. And because it is an equilateral triangle, you can say this angle is also how much? 60 degree. And now it's totally vectors. How do you solve it? Again, it is up to you. So you may take a vertical direction. You may consider a horizontal direction. Take the components, solve it. So if total angle is 60, you will say this angle is 30. This angle is 30. For this 2K now, there will be a component in this direction, which is 2K sine 30. Correct? This is the angle, so it will be 2K sine 30. Even in this direction, you will get 2K sine 30. And these two forces are actually, or electric fields are actually cancelling out each other. So because electric field is a vector quantity, just like we solve for forces, we have to solve for electric field. In upward direction, rather, if you see, then there are 2K cos 30 plus 2K cos 30, both the components, right? So 2K cos 30, 2K cos 30, they will be added. So either you can write 2K cos 30 into 2. Okay, so it will be 4 into K into cos 30, which is root 3 by 2. And your answer will be 2K into root 3. Direction will be upwards because all the horizontal forces are already gone. So if I ask you, was it a different kind of a question, new kind of a question? No. Just like you solve gravitational force questions, just like you solve Coulomb's law questions, similarly you have to solve electric field questions as well, considering the vectors, है ना? So let me just check the answer. यही आ रहा है क्या? Root 3 into K into 2. Simple, right? So tell me everyone if you got it. चलिए, बहुत बढ़िया. Sir again explain. Okay, very nice. So this is 2 Coulomb force. At point A, it will create how much field, Aditya Yadav? Can you tell me how much field it will create? Formula क्या है? KQ upon R square, right? So K into 2 upon distance square, that is 1 square. So that is 1 again. This will also create in the same direction like this, and that is 2K upon 1. ये समझ में आया आदित्य? If you are having doubt in this, I'm pretty sure you are weak in vectors. तो अगर वेक्टर अच्छा नहीं है तो एक बार देख लेना वेक्टर, ठीक है? हाँ, अब देखो ध्यान से. सो 2K का कॉम्पोनेंट लेना है. देखो आदित्य, सो दिस इज 2K फोर्स एंड दिस एंगल इज 30, राइट? ये एंगल 30 है. सो इफ यू टेक इट्स हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, तो ये वाला होगा 2K into sin 30 and upwards component will be 2K into cos 30. Sumidha is asking, sir, 2K sin 30 won't work. No, wherever the angle is made, that side component is cos theta, other side component is sin theta, right? So Aditya, for this 2K, one component in this direction, one component in upward direction. And if you take the another 2K, which is acting like this, one component in this direction, one component again in upward direction.
So the upward direction component, which is 2k cos 30, will get added up for both the forces, but the horizontal direction component will get subtracted because they are in opposite directions. Okay, I hope you got it now. Tell me, guys. But so I have said this quite clearly. In class 12 physics, if your vector field is weak, then whole physics will be weak throughout the year. Literally speaking, वेक्टर अगर नहीं आता है ना तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स नहीं आएगा, कूलॉम्स लॉ पूरा गायब हो जाएगा, मैग्नेटिज्म तो बिल्कुल भी नहीं आएगा. मैग्नेटिज्म में यू विल नॉट बी एबल टू इवन अंडरस्टैंड 25% इफ योर वेक्टर इज वीक, क्योंकि पूरा क्रॉस प्रोडक्ट पे बेस्ड है. ठीक है, ये मैंने ग्रेड 11th में ही बता दिया था. एंड दोज स्टूडेंट्स हु अटेंड माय क्लासेस रेगुलरली, आई हैव टोल्ड यू विदाउट वेक्टर्स, विदाउट बेसिक मैथ्स, यू कैन नॉट एक्सेल इन फिजिक्स. चाहे वो नीट का ही फिजिक्स क्यों ना हो, यू कैन नॉट डू एनीथिंग, है ना, यू विल बी हेल्पलेस. सो प्लीज व्हेन टीचर इज सेइंग दिस अगेन एंड अगेन, ठीक कर लो यार इसको. स्नेहा, बिल्कुल सीधा रिजल्टेंट का फॉर्मूला भी आप लगा सकते हैं, है ना, बिल्कुल लगा सकते हैं. ओके आदित्य, देन आस्क फॉर द प्रीवियस रिकॉर्डिंग एंड मेक इट फाइन एज सून एज पॉसिबल, है ना. टेक द रिकॉर्डिंग ऑफ वेक्टर्स, वॉच इट, सही कर लो जल्दी से, ठीक है. प्लीज रिफ्रेश वंस. या श्योर. Sometimes we are taking sine as horizontal component, sometimes as cos. Please explain when I take sine and when I take cos in horizontal. तो मैं जिसके बारे में बात कर रहा था वही हो गया मेरे साथ. ओके, दिस इज द वर्स्ट नाइटमेयर. एंड समटाइम्स आई सी ड्रीम्स, है ना, मुझे ड्रीम्स भी आते हैं ऐसे कि मुझे बच्चे उठा के बोल रहे सर वेक्टर्स, सर कंपोनेंट, सर साइन थीटा कॉस थीटा बता दो प्लीज. देखो, those who don't know how to take the components, if this is your force vector, wherever angle is made or whichever side angle is made, that side is always cos theta. F cos theta. And the other side is F sin theta. ठीक है, so wherever angle is made, that side is cos theta. Always remember. यहाँ पे when you took 2k, the angle with vertical was 30 degree, right? So the upward component, because this is the angle made between these two things, so this will be your 2k cos theta. ठीक है, चलिए. Why negative attract and positive? Beta, this is our just sign convention, positive, negative. Such charges do not exist. This is just sign convention, positive and negative. So it's if you go into detail, मैंने आपको history पढ़ाया था दर्शना, कि the scientists were actually able to identify there are two opposite nature of charges. Negative and positive were named later, है ना. So this question itself is nothing like positive, negative, why they attract and repel. There are two nature of charges. Similar charges repel, opposite charges attract. Positive, negative were named later. Left side में red ink वाला is in the formula slide, please. Formula slide. अयान, आपको अनम्यूट कर रहा हूं, बताओ. हेलो सर. हाँ यार, बोलो. हाँ हाँ सर, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला लिखा था ना आपने यहाँ पे, नहीं उसके पहले. यहाँ पे. हाँ, ये रेडिंग वाला एक बार बोल दीजिए. देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? इलेक्ट्रिक फोर्स अपॉन टेस्ट चार्ज, है ना. हाँ. तो मैंने क्या किया, एक चार्ज यहाँ पे था, आई वॉन्ट टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस चार्ज. ठीक है, हमने अज्यूम किया कि यहाँ पे एक टेस्ट चार्ज रखा हुआ है r डिस्टेंस पे, तो कितना फोर्स लगेगा दोनों के बीच में? क्यू नॉट. ये फोर्स लगेगा. अब इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालोगे आप? इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी फोर्स अपॉन क्यू नॉट. ओके. ये आ गई इलेक्ट्रिक फील्ड. तो ये मैंने प्रूफ करके दिया कि दिस इज हाउ वी राइट, बट नाउ एवरी टाइम यू डोंट हैव टू डू इट, है ना. सॉरी. अभी आपको चार्ज दिखेगा तो आप r डिस्टेंस पे लिख लो q by r स्क्वायर. ठीक है, ओके. थैंक यू. कोई नहीं, कोई नहीं. ओके एवरीवन, सो आई होप एवरीथिंग इज गोइंग फाइन नाउ. आगे बढ़े क्या? क्या कहते हो यार? सही चल रहा है सब? Okay, Anurag is saying, guys, do ask your AM for vector recording. Sir has taught it pretty clearly. Yes, thanks, Anurag.
तो those who are not good with vectors, please watch it, okay? बेचारे सर को कोई नहीं, आज के दिन वो वाला नाइटमेयर देख लो आप, बहुत बढ़िया. Sir did not do numerical problems in 11th grade, sir, because I joined in start of March. Sir, shall I watch 11th video of yours? Gokul, it completely depends on you. है ना? There are some topics of class 11th which are, if not clear, then you will face some difficulty in class 12th. So you contact me through the Telegram group. I'll be telling you the topics which you should definitely do. Okay. आस्था कह रही है सर 11th की तरह रिकॉर्ड करके रख लीजिए, प्लीज वॉच द रिकॉर्डिंग ऑफ बेसिक मैथ्स एंड वेक्टर्स. हाँ, वही करना पड़ेगा. देखो पूरे साल मैंने किया, बट स्टिल दिस इज हैपनिंग. चलो कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं. सो नाउ बेटर टॉपिक. ठीक है, अभी तक जो इलेक्ट्रिक फील्ड दैट यू हैव सीन, द फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड दैट यू पीपल हैव सीन, दैट इलेक्ट्रिक फील्ड वाज फॉर अ पॉइंट चार्ज, है ना. इट वाज जस्ट फॉर अ पॉइंट चार्ज. सो if you have a point charge like this, q is the charge. अच्छा, someone asked me to refresh also, I forgot. सृष्टि ने बोला था, मैं एक बार जल्दी से रिफ्रेश कर देता हूं. Guys, I'm back. I hope slide is loaded, everything is fine. So what I was saying, if you have a point charge, then at a distance r, the electric field is simply kq divided by r square, right? Not an issue. And direction is away from the point charge if it is positive. If it is negative charge, then direction is towards it. Simple. And the magnitude will remain same, by the way. It will be again kq upon r square if distance is r only. But then there are different kind of charge distribution as well. Like you can have a line charge like this, which is having some charge capital Q. Then they may ask on the axis of it at a distance of r, what is the electric field? They may ask if line charge is kept something like this. A rod is there or a pen is there, which is charged at a distance of r from this perpendicular distance r. What is the electric field at this point? Also, they may ask, there is a ring, right? And this is the axis of the ring. So this is axis, which is charged with some charge q. Axis of the ring, at any distance x, what is the electric field at this point? Or in the same ring, not on the axis, but at the center, what is the electric field? Or if you take a slice of a pizza, matlab arc, if you take an arc of angle theta having some charge q, what is the electric field at the center of it? All these questions are super important, and if a question comes from electrostatic, there is very high chance that the topic will come from whatever we are going to study today in the remaining time, and also at least for 1 hour in the next class. ठीक है, तो आज से शुरू करके tomorrow up to 1 hour we are going to study all these cases wherever the derivation is needed, and if the derivation is important from your board's point of view, those derivations will be done in your class, matlab by me. If the derivation is not needed, I will not be able to do it in the class. ठीक है, though if you are very much interested about derivations, I can include them in the slide so that after the class you can see it, you can go through it. If you get a doubt, I can clear the doubts as well. But yeah, the derivations which are not needed, we are not going to waste much of a time in that. Those which are needed for board's point of view, we will be doing it. The first case in electric field due to different shapes is electric field intensity due to a uniformly charged straight wire oblique rod. Okay, and those who have attended my sessions, and also everyone has cleared class 11th, so I expect that you must have done those questions. We did a question, everyone, where a rod was given to us. The chapter name was center of mass. A rod was given where the mass density lambda was lambda naught into x, and we were asked to find out where is the center of mass of the rod. The answer came out to be 2L by 3, 0.66 L. How many Gajnis actually remember that? Tell me, guys. If you take the uniform density, तो L by 2 आता था आंसर, है ना? And if you take this variable density, तो ऐसा आता था. Correct, है ना? बहुत बढ़िया. So actually, these kind of cases,
they are having uniform mass distribution or uniform charge distribution. Here we are dealing with uniform charge distribution. In center of mass, we dealt with uniform mass distribution. There are three types of charge distributions possible, just like three types of mass distribution. One is when the charge is linearly distributed. Linear distribution means you will have a rod, okay, or you may have a ring. So those objects which are having the length, you define it by a length. So rod में आप length होता है. If you have take a ring, the length is 2 pi r. So those slender objects, slender means the length is more than the cross sectional area. You are going to define lambda in these cases. Meaning of lambda is linear charge density. And linear charge density is defined as total charge on the object divided by length of the object. So Q upon L. And those who have attended center of mass topic in class 11th, you would know we defined lambda there also. And everyone, what was the definition of lambda in that case, everyone? Here it is charge upon length. तो वहां पे क्या होता था ये? हाँ, mass upon length, right? Not an issue. Simple सी बात है, बहुत बढ़िया. So all the linear objects like a rod, like a ring, you are going to define lambda, charge upon length. Unit will be coulomb per meter. Okay, next is when the charge is distributed on an area. For area, the cases are, let's say you have a thin disk, है ना, आपके पास एक thin disk है. Thin disk का example हो सकता है like जो CD आता था पहले, है ना, the CD cassette, you used to insert it, फिर गाने वाने सुनते थे आप. That is an example of thin disk, है ना. In case of thin disk, you will say thickness is very small. So we are not going to think about the volume of it, but we are going to think about its surface area or cross-sectional area only. Whenever you are considering only area, you will define sigma. Sigma is defined as total charge per unit area. है ना, ये सब आप define करेंगे ऐसे. So I'm just building up the topic. Don't worry, ये आएगा नहीं पेपर में directly. Build up हो रहा है so that you don't ask doubt कि सर lambda लिख दिया आपने, क्या है वो? Sigma लिख दिया, वो क्या है? Sigma is the area charge density. Unit is what? Coulomb per meter square. Thin disk is one of the example. Another is sheet. जैसे aluminium का foil होता है ना, so that is a thin sheet, है ना. So thin sheet के केस में भी हम लोग sigma define करने वाले हैं, ठीक है. Last is when you have to take the total volume of the object. Example of this volume is a solid sphere. So when you take a solid sphere, है ना, आपने लिया मान लो एक solid sphere. So just like in case of gravitation, we have seen a hollow sphere, we have seen a solid sphere. In case of solid sphere, not only area, but you have to consider the throughout the volume, because charge may be everywhere, right? Charge may be distributed throughout the volume. So if charge is distributed throughout the volume, you will take rho, which is simply charge upon volume, है ना, and the unit will be coulomb per meter square. So three types of charge density is what we are gonna define. If you have linear objects like a rod or a ring, you are going to define lambda. Lambda is charge upon length. If you have objects which have area like thin disk or thin sheet, you are going to define sigma. Sigma is Q upon area, coulomb per meter square. And if objects are having volume like a solid sphere of radius r, you are going to define charge upon volume, coulomb per meter square. Tell me if it is clear to all of you. And lambda, sigma, they are just letters, है ना. चलिए बहुत बढ़िया. So let me move ahead now, everyone. The first question is a charged rod. Okay, this is the first question. And because this is the first one, and if I don't give the derivation of the first one, आपको थोड़ा feel नहीं आएगा. For the sake of that thing only, I'm going to derive it. By the way, in gravitation, in batches of 11th, we have done this question with respect to mass distribution and gravitational field. But ठीक है, कोई बात नहीं, भूल जाओ, पुरानी बातें हैं ना, ध्यान में नहीं रखते, इस पे आ जाते हैं. So here in this question, it will be given to you that this rod is having lambda charge density. So beta, what is the meaning of lambda charge density?
it means the total charge per unit length is lambda. So if you take total charge upon total length, it is lambda, है ना? अब मैं आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूं, आप लोग सब लोग आंसर देना, and I'm just building up your concepts here. Let's say total charge in this rod is 1 coulomb and the length of the rod is, let's say 10 मीटर. मान लीजिए 10 मीटर का ये रॉड है. Can you tell me everyone lambda का वैल्यू कितना होगा? Come on guys, tell me what is the value of lambda? 0.1 है ना? 1 divided by 10. बिल्कुल सही है आप लोग, बिल्कुल परफेक्ट है. 1 divided by 10, so 0.1. Very nice. I'll just write it down. 0.1 coulomb per meter. Now let's say someone came and he says, I don't want this 10 meter rod. I just want a 2 meter rod. Same rod, cut it in a part of 2 meter and give it to me. So you will cut it in 2 meter part. So this became the 2 meter part, same rod. Now he asks, okay, how much charge is there in this? So how much is the charge on the 2 meter rod? How will you calculate? आप क्या करेंगे? You will take lambda, multiply it with 2. This is the use of lambda. Now let me explain why are we doing that. So lambda is what? Total charge upon total length, right? So if you multiply it with the length 2 meter, you will actually get charge which is there in 2 meter. है ना? This question is something like this, that in 100 rupees, you get, let's say 5 apples, right? So in 50 rupees, you will get how many apples? Something like that. अब इसका आंसर 2.5 आ जाएगा, but समझ में आना, रेशियो प्रोपोर्शन टाइप का सीन है, तो डेंसिटी यही होता है, ठीक है? So lambda is how much? 0.1. If you want charge present in the length of 2 meter, you will write lambda into 2. आपका आंसर आएगा 0.1 is lambda into 2. Charge will be 0.2 meter. Or else you can say, if lambda is 0.1 coulomb per meter, तो इसका मतलब क्या है? In each meter, your charge is 0.1. तो 1 मीटर में चार्ज is 0.1. तो 2 मीटर में कितना चार्ज होगा? 1 मीटर में चार्ज is 0.1. तो 2 मीटर में कितना चार्ज होगा एवरीवन? 0.2. 3 मीटर में 0.3, है ना? हाँ, कूलॉम लिख लो, सही है, कूलॉम लिख लो, है ना? तो 10 मीटर में कितना चार्ज होगा? 1 आ जाएगा फिर से यार, वही तो आ गया आंसर, देखो घूम फिर के वहीं पे आ गए हम, है ना? सो जस्ट रिमेंबर, आफ्टर डिफाइनिंग लैम्डा, whatever length charge you want, just multiply with lambda into length. ठीक है? चलिए, 10 मीटर दिया है तो समझा नहीं. 10 मीटर तो गिवन है ना हमें, लेंथ गिवन है 10 मीटर, ठीक है? सो 1/10 इज योर लैम्डा. लैम्डा को मल्टीप्लाई करो लेंथ से एंड यू विल गेट द चार्ज ऑफ दैट मच पोर्शन. नाउ लेट मी एक्सप्लेन दिस डेरिवेशन टू ऑल ऑफ यू, है ना? ये समझो एक बार इसको डेराइव हम लोग कैसे करते हैं, सुनना बहुत ध्यान से. I want electric field due to this whole rod at point P. पूरे rod का चाहिए. But rod is not a point charge now. If I have a point charge Q, then it is very easy to write down the electric field at a distance R. उसमें क्या रखा है? KQ divided by R square. But is the rod a point charge? No. So charge is distributed along a length L. So how much distance will I take in KQ upon R square? I cannot do that. Anyways, the KQ upon R square formula you can use for a point charge only. Whenever such situation arises, what we have to do is we have to take an element. So from point P, consider a distance x. Okay, from point P, consider a distance x and take a very small element on the rod whose length is dx. Abhi ke liye forget about this formula. This is final result. So what did I do, everyone? At a distance x from point P, I have taken as infinitesimally small element of the charge or element of the rod whose length is how much? Dx. Can you tell me how much is the charge on that element? कितना चार्ज है उस छोटे से एलिमेंट में जिसका लेंथ dx है? लैम्डा इंटू dx. अरे अभी तो समझाया था, लैम्डा इंटू लेंथ करना होता है ना? So lambda dx is the charge. Is the charge very small? Did I say the length is very small? Yes. So is the charge is also very small? Obviously, बिल्कुल पक्की बात है ना? If the charge is also very small,
then I can treat this small charge as a point charge and I can use this formula. So I'll treat that as a very small point charge. So tell me everyone, because of this small charge at point P, what is the small electric field generated because of the small length? K dq divided by x square. सही है क्या? उसको मैंने पॉइंट चार्ज मान लिया. पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला यही होता है, k इंटू क्यू अपन आर स्क्वायर. चार्ज इज dq, तो मैंने dq लिखा है. So now the small electric field produced is k into lambda into dx divided by x square. है ना, ये आपका फॉर्मूला आ जाएगा. So once I'm giving you some time everyone, just see what did I do. Because I cannot apply the kq by r square formula for a rod, what I have done is I have taken a very small element. That a small element is having a length of dx. So how much charge it will have? It will have a charge of lambda into dx. Because when I multiply with lambda, I get the total charge. Anyways, you also know lambda is total charge upon length. ये भी हमें पता है. This is how we have defined it. Once we got the small element, we took it as a point charge, wrote the electric field. Kq upon r square is the formula. So k dq upon x square. Now we will integrate it to get the total electric field. Because integration, when I was teaching to you in class 11th, you will remember now, integration means summation. Summation means you have taken a small, many elements. When you integrate it with the correct limit, it will give you summation of the total length. So now you have written a small electric field only, but when you integrate, you will get the total electric field throughout your rod. So now let me show you the next step, what we have to do. First of all, before talking about the limits and everything, let's integrate it. So how do we integrate? The formula is k lambda dx upon x square, है ना? So I'm going to the next page to integrate it. So चलो यहाँ पे वैसे लिखा हुआ भी है, चलो यहाँ पे लिख लेते हैं. So our formula was k lambda dx divided by x square, right? Integration, and this is dE का integration. So everyone, we know k is a constant. Lambda is also a constant because that is the density, है ना? Density तो constant है rod का. So k into lambda 1 upon x square dx. 1 upon x square को you can write x power minus 2 into dx. Correct? X square take it on the numerator. Formula होता है x power n dx का x power n plus 1 upon n plus 1. So now you will write k lambda is outside and integration के बाद आपको मिलेगा x power n plus 1 यानी कि minus 2 plus 1 and divided by minus 2 plus 1. This is simple integration. I'm just putting the limits now, है ना? अभी limit रख दूंगा मैं. So integration of electric field, you will get it as k lambda. X power minus 2 plus 1 is how much? 1 upon x. Correct? ये 1 upon x हो जाएगा. And then you will be getting minus 2 plus 1 as minus 1. ठीक है, तो ये minus 1 हो गया. X power minus 1 we are taking on the denominator, वो x बन जाएगा. So this was the simple integration. I hope you are clear on that. इंटीग्रेशन आप मेरे ख्याल से अभी तक भूले तो नहीं होंगे, है ना? आई होप. अब देखो, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज पुटिंग द लिमिट, है ना? तो देखो हम कहां तक पहुंच गए थे, यहां तक k lambda minus 1 upon x, है ना? सो दिस बिकेम minus 1, x पावर minus 1 को लिख लिया 1 upon x. सो k lambda minus 1 upon x. सो देखो ये वाला फॉर्मूला है, लैम्डा को लिख लिया है q upon l, है ना? सो आई कैन राइट k into q upon l minus 1 upon x. द लास्ट थिंग इज पुटिंग द लिमिट. अब देखना ध्यान से, हाउ डू वी पुट द लिमिट्स? वी हैव टू कंसीडर द कंप्लीट रॉड, है ना? दिस इज वन एंड ऑफ द रॉड. अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, दिस लेंथ वाज गिवन एज r. ये गिवन था क्वेश्चन में कि दिस लेंथ इज एक्चुअली r. सो द लोअर लिमिट ऑफ योर x will be equal to r. So lower limit is r because from there only the rod is starting. And upper limit of x will be how much? Up to here. So from here to here, what is that length? R plus L. So you will write lower limit as R, upper limit as R plus L. And when you integrate it, I mean, when you put the limits in place of x, you will get this as the formula. By the way, for us, formula is more important. But the method I wanted to teach you, how do we take the charge density? How do we take the small element? Why do we take the small element? How do we write down the formula? And हम कैसे पूरा सब कुछ करते हैं, ये मैंने आपको समझाया, है ना?
So this is how we do it, everyone. I'll just repeat the things for all of you now. I told you how to take lambda. Lambda is the total charge upon length. If you multiply with lambda to a length, you will get charge on that particular length. So in this question, we saw the rod is there at point P. It's not possible to write down the electric field directly. We took a small element. After taking a very small element, we said that a small element can be considered as, you can say, a point charge. Point charge ka electric field we wrote kq upon x square. The charge present on that element is lambda into dx, because that is how we have learned how to write down the charge, right? Dx length hai, to lambda into dx. So k lambda dx upon x square became the electric field. Integrated it. After integration, we got it as minus 1 upon x. है ना, 1 upon x square का integration is minus 1 upon x. After getting the integration, you are putting the limits. So lower limit is r, upper limit is r plus l. And after doing it, you got the correct answer, kq upon r plus l. Tell me everyone if you got it. Come on guys. अब देखो, this much integration is not needed for your NEET examination at all. So just trust me, wherever the need of derivation is there, I'll give you. But wherever it is not needed, I'll tell you the direct formula, है ना? कि finally तो आपको formula ही याद रखना होता है. So now finally, what is the formula? KQ upon R into R plus L. और अगर आप देखेंगे तो पहली स्लाइड में या दूसरी स्लाइड में this formula was already written, है ना? देखो, KQ upon R plus L. So better I'll just explain how do you use this formula, how do you get the result, है ना? तो अब से जब भी आपको ये rod given है, let's say the length of the rod is L. R is the distance from one end of the rod to point P where you want the electric field. तो ये minimum distance होता है from one end to point P. Total charge मान लो Q है, तो formula is what? KQR upon R plus L, है ना? देख लो, KQ upon R plus L. तो यहाँ पे लिख लीजिए फॉर्मूला, KQ upon R into R plus L is the electric field at that point. R will be given, L will be given, Q will be given, electric field निकाल लो. ठीक, चलो एक क्वेश्चन कर लेते हैं just to know that are you able to do this or not. आ जाओ, come on everyone, try this question all of you. A uniformly charged rod having 2 coulomb charge produces an electric field of this much at a point P, situated at a distance of 3 meters from one end of the rod. Find length of the rod. यहाँ पे आपको length निकालना है, electric field is already given. Okay everyone, and obviously you don't have to integrate or something here, so you have the formula directly, you have to use it. I expect you are done by this time, so I'm going to start it now. 5 4 3 2 and 1, go. Come on. ओके, द टाइम इज अप. चलो देखते हैं कितने लोगों ने सही आंसर दिया. ये आज का पहला क्विज था क्या? ओके, बिकॉज टुडे वी हैव डन अ लॉट ऑफ कॉन्सेप्ट्स, तो अभी तक क्विज थोड़ा कम हुआ है. आशनी, दिवा, एसएम, मधु, भूमिका, सोनाक्षी, विजयश्री, आकाश, फलक एंड तरिणी. सेकंड है, अच्छा दूसरा था. ओके ओके, 2 नंबर वाला है. ठीक है, 57% हैव गिवन द करेक्ट आंसर.
भूमिका गॉट 2 stars, congratulations. सिंपल था क्या? बहुत सिंपल था, है ना? फैंटास्टिक अयान बिस्वा, यू गेट अनदर स्टार, कीप इट अप. खुद ही को बोल रहा है ये, बताओ. हाँ बिल्कुल हलवा क्वेश्चन था, है ना? अभी लेवल बढ़ेगा, डोंट वरी. तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है के क्यू अपॉन आर, आर प्लस एल. अब मैं क्या बोलूंगा, आई एम निशब्द हियर. इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू इज 10 पावर 9, के वैल्यू इज 9 into 10 पावर 9. इस चार्ज गिवन, हाँ 2 कूलॉम डिवाइडेड बाय आर गिवन, हाँ आर गिवन है 3 मीटर, 3 into 3 plus L. यार एक ही तो अननोन है, निकाल लोगे आप, है ना? So tell me if it is clear to all of you. Simple formula use, everything is given, L is not given, simple mathematics, calculate it, be happy. चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़े. But in NEET we get only 45 seconds to solve and mark ना. Correct, correct. तो क्या हुआ उससे? ऐसे क्वेश्चन तो आप कर ही सकते हैं ना. क्वेश्चन स्लाइड पे नहीं करना था. फेस पाम, एग्जैक्टली. आपकी मर्जी सर, लिटरली मेरी मर्जी है क्या? Did it again. Sorry, sorry. Sir, previous slide please. हाँ. Sorry guys, I forgot. सुधर जाऊंगा यार, मतलब आदतें सुधर जाती हैं समय के साथ, ठीक है, डोंट वरी. कैन आई रिमूव इट बाय कंट्रोल जी, कंट्रोल जी, कंट्रोल जी, कंट्रोल जी? नहीं वर्क कर रहा, नहीं हट रहा. कोई नहीं, कोई नहीं, ठीक है, अगली बार से कर दूंगा, ध्यान रख के. ओके, नेक्स्ट टॉपिक, ठीक है. सो वाज दिस एक्सियल पॉइंट और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर? कैसा पॉइंट था ये रॉड का? ये एक्सियल पॉइंट था, समझ आ रहा है? एक्सियल पॉइंट था. अभी एक परपेंडिकुलर पॉइंट वाला भी देखेंगे. एक्सियल मतलब ऑन द एक्सिस, है ना? ये जो पॉइंट था हमारा, ये रॉड के एक्सिस में था. द सेकंड वैरायटी ऑफ दिस क्वेश्चन इज व्हेन यू डोंट हैव द एक्सियल पॉइंट बट द पॉइंट इज समवेयर हियर. देखो, पहले पॉइंट यहां पे लेते थे, हियर यू वांटेड द इलेक्ट्रिक फील्ड, नाउ यू टेक द पॉइंट हियर. अब नाउ इमेजिन if for the simple axial point that much complicated derivation was needed, इस पॉइंट में क्या होगा? थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड होगा ना? बट लिटरली टेलिंग यू इट इज नॉट नीडेड फॉर योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. हालांकि आई विल गिव यू द आइडिया हाउ डू वी डू दैट, है ना? आइडिया दूंगा और सीधा फिर बाद में आपको फॉर्मूला बताऊंगा, ठीक है? चलिए सर, प्लीज कैन यू राइट द होल डेरिवेशन ऑन वन ब्लैंक पेज? So right now I cannot do because I have already done Akshata. From next time I'll try to do that, okay? Whenever I'm deriving something, I'll do that. So see everyone. Now in this case, what happens? The point is actually somewhere else, है ना? ये कहीं पे और ही है point. This is not on the axis. तो सबसे पहले I'll tell you how do we do that, है ना? आपको मैं एक simple सा पहले तो formula बता देता हूँ. So let's say this is our rod, है ना? Thin rod. And it is having some finite length. Obviously it has some finite length, and let's say the point P is somewhere here. This is the point P where you want to find out the electric field. First thing that you would do is joining these two things. देखो, ये topmost point of the wire, join it with P, and bottommost point of the wire, join it with P. ठीक है? And also you will do one more thing, drop a perpendicular from point P to this rod ऐसे, ठीक है? So this is the perpendicular. So what did I do? What constructions did I do, everyone? I took the rod, topmost point of the rod is joined to point P, and bottommost point of the rod is joined to point P. And then this black line is actually perpendicular line, ठीक है? If this red line is, let's say, L1, so L1 को कैसे define किया है? L1 is the line joining top point and point P, है ना? L1 क्या है? L1 is the line joining topmost point and point P. Similarly, what is L2? L2 is the line joining the bottommost point and point P. ठीक, तो ये वाला L2 हो गया. The angle between the perpendicular bisector, so this is perpendicular, this is known as D, है ना? इसको हम D बोलते हैं. Angle between this perpendicular line and L1 is known as θ1. ठीक? How is the sense of θ1? Clockwise और एंटी क्लॉकवाइज? एक बार बताना मुझे चैट बॉक्स में. क्लॉकवाइज दिख रहा है, एंटी क्लॉकवाइज दिख रहा है? क्लॉकवाइज दिख रहा है ना सभी को? एंटी क्लॉकवाइज.
किसके यहाँ घड़ी उल्टी चलती है? कौन है कौन है कौन है? रुको रुको रुको, उत्कर्ष भारद्वाज, बहुत बढ़िया। अमर सोनवाने, बहुत बढ़िया। तुम लोग टाइम के विपरीत जा रहे हो, तुम्हारी वजह से ही नीट पोस्टपोन भी हुआ है, बहुत बढ़िया, बहुत आगे जाओगे। खैर, अब ध्यान से सुनना, दिस इज θ1 एंड दिस इज θ2। अब मैं नहीं पूछ रहा चैट ओपन करके, बट θ2 इज एंटी क्लॉकवाइज। These things you need to remember, okay? So θ1 is always measured in clockwise direction, and you will take that as positive angle, and θ2 is always measured in counterclockwise direction. You will take positive if it is counterclockwise. So simple sign convention क्या है? This is due to derivation, the complication in derivation, ठीक है? आप उसके टेंशन मत लो, बढ़िया। θ1 is clockwise and θ2 is anti-clockwise. Clockwise positive है θ1, and if θ2 is anti-clockwise, that is also positive, ठीक है? अब मैं कुछ क्वेश्चंस बता के आपको करा दूंगा, डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है? आई विल एक्सप्लेन सम क्वेश्चंस टू ऑल ऑफ यू, डोंट वरी। दिस इज द साइन कन्वेंशन, एंड नाउ द बेस्ट थिंग हियर इज, ऐसे सोचो, इफ यू टेक एन एलिमेंट समवेयर हियर, मान लो आपने यहां पे एक एलिमेंट लिया, राइट एवरीवन? वी टेक अ स्मॉल एलिमेंट एज यू रिमेंबर, राइट? सो इमेजिन दिस इज द स्मॉल एलिमेंट लाइक दिस, ये वाला छोटू सा एलिमेंट, छोटू सा एलिमेंट का छोटू सा चार्ज है dq, राइट? If you will write down the electric field due to that element, or if you draw the direction on point P, so सोच के देखना डायरेक्शन कैसे होगा, ठीक है? Just think about it. Direction will be like this. Is it making sense to all of you? dq element joined with point P, ठीक? Both are positive, हाँ। तो θ1 clockwise में पॉजिटिव होगा समीक्षा, एंड θ2 काउंटर क्लॉकवाइज में पॉजिटिव होगा, है ना? अभी के लिए बस ये साइन कन्वेंशन देख लो, लेटर ऑन आई विल एक्सप्लेन मोर अबाउट इट। अभी जस्ट रिमेंबर, इफ θ1 is taken in clockwise, it is positive. If θ2 is taken in anti-clockwise, then it is positive. ठीक? अब आगे देखना ध्यान से। Did you understand everyone what is this black line representing, which I have drawn from here? For any small element, this is the direction of electric field at point P. This actually gives us an idea that finally when you take the electric field, it will be in two directions. How can I say that? Because the net electric field is in this direction, right? Now net ka component can be taken in x direction like this direction. This direction is known as E perpendicular. E perpendicular bolte hain because this is perpendicular to the rod, and this direction is known as E parallel. So what did I do here? Because the net electric field is coming out to be at some angle, it will definitely have two components. One of the component is known as E perpendicular, and one of the component is known as E parallel. And then everyone, you have the formula for both of them. तो मैं आपको समझा देता हूं, देखो। E perpendicular formula is given by K lambda divided by D, where lambda is obviously the charge density, है ना? Into sin θ1 plus sin θ2. ये फॉर्मूला होता है E perpendicular का, the electric field which is in the perpendicular direction. E parallel is given by K lambda by D cos θ2, okay, minus cos θ1. Actually pen starts lagging when I write a lot of characters in the board. बहुत सारा लिख दिया तो लैग कर रहा है, चलो अब मैं नेक्स्ट बोर्ड यूज कर लूंगा। These are the formulae everyone. So E perpendicular and E parallel. This topic is super duper important, and you will get excellent questions on this topic. Like I'm going to solve one after this also, after this discussion. So let me just repeat this whole part for all of you. The blue rod that I have drawn is having a lambda charge density. We want to find out electric field due to this rod at the point P. For that simple construction we have to make, topmost point of the rod has to be joined with point P, and bottommost point of the rod has to be joined with point P. We will name this length L1, which is actually like joining the topmost point and P point. So here I have written that. L2 is the line joining bottommost point and point P. Angle made
between the perpendicular line and L1 is theta 1. Theta 1 is always measured in clockwise direction, and whatever you take the measurement, that is taken as positive. So if it is 45-degree clockwise, 45 you will write. Theta 2 is the angle between perpendicular distance and L2, and it is measured in anti-clockwise direction. So if it is anti-clockwise, you will take that as positive again. Now there are two components of electric field in the answer. One is the perpendicular component of electric field, and one is the parallel component of electric field. Perpendicular component of electric field is given by k lambda by d sine theta 1 plus sine theta 2. Parallel component of electric field is given by k lambda by d cos theta 2 minus cos theta 1. Now tell me everyone, have you understood this? By the way, more clarity will come when I give you a question now. ठीक है, अभी एक क्वेश्चन देखो, आपको मजा आ जाएगा. Let me explain a simple question. बहुत आसान है, ठीक है. तो देखो, जैसे कि ये क्वेश्चन दिया है मुझे, आई एम जस्ट ड्रॉइंग इट नाउ. दिस इज अ रॉड. Some length of the rod is given to us. Exactly from the center of the rod, exactly from the center I'm saying, है ना, there is a point P here. हाँ, वही बता रहा हूं अभी, है ना. फेलिस का डाउट बिल्कुल सही है. सर कुड नॉट इमेजिन दैट थीटा 2 विल बी नेगेटिव पॉजिटिव. यही बता रहा हूं फेलिस, ठीक है. पेशेंस रखो, इस क्वेश्चन के बाद ये डाउट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा. सो एवरीवन सी, शी हैज आस्क्ड वेरी नाइस डाउट, सर आई एम नॉट एबल टू इमेजिन थीटा 2 नेगेटिव कब होगा, पॉजिटिव कब होगा. बेटा मैं वही बता रहा हूं, ध्यान से सुनना, देखते जाओ. सो व्हाट आई एम सेइंग इज कि आई हैव टेकन द एग्जैक्ट सेंटर ऑफ द रॉड and here your point P is there. So can I say everyone, point P is actually symmetric about the rod? Yes, मैंने जानबूझ के ऐसा लिया है कि point P is symmetric about the rod. So if the total length of the rod is L, this part will be L by 2 and this part again will be L by 2. By the way, this is not the case every time. This time I have taken symmetric. Okay, point P is bisecting the rod, you can say, this perpendicular line. ये D distance हो गया. तो अब बताओ सभी बायो के जवानों, मुझे एक छोटी सी चीज बताओ कि हाउ मच विल बी द एंगल थीटा 1. अब ये लाइन यहां से ड्रॉ नहीं हो रही है, रुक जाओ, आई ड्रॉ इट फ्री हैंड. सो दिस इज योर L1, है ना, एंड दिस विल बी योर L2. इधर ड्रॉ हो जा भाई. हाँ, दिस इज योर L2. तो सब लोग सोच के बताओ एवरीवन, हाउ मच विल बी थीटा 1 एंड थीटा 2. प्लस माइनस छोड़ो, बस मैग्नीट्यूड बता दो यार मुझे. आई जस्ट वांट कि यू जस्ट टेल मी द मैग्नीट्यूड. कितना होना चाहिए अगर ये बाइसेक्ट कर रहा है तो? 45 45, इतना तो सबको मैथ्स आता है ना, है ना. इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, सो 45 45 कह लो. तुम चाहो तो इसको भी L by 2 ले लो, है ना. ऐसा कर लेते हैं, तब आपको ज्यादा समझ में आएगा. मान लो ये वाला डिस्टेंस भी आपका L by 2 ही है ना. ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज ऑल्सो L by 2. ठीक, ऐसा लिख लो. तो ये भी L by 2 है, राइट. दिस इज ऑल्सो L by 2 and this is also L by 2. Can I say now it is 45 degree angle? है ना, बिल्कुल सही है. अब ध्यान से सुनना. Let's calculate the E perpendicular first of all. तो E perpendicular will be how much? You know the formula k lambda by d sin theta 1 plus sin theta 2. ठीक है, अब देखना ध्यान से. We have to measure theta 1 and theta 2 and reference should be द परपेंडिकुलर लाइन. अभी फेलिस के डाउट पे आ रहे हैं हम लोग, है ना. रेफरेंस क्या होना चाहिए एंगल के लिए? द परपेंडिकुलर लाइन. अब देखो, फ्रॉम परपेंडिकुलर लाइन इफ यू सी एंगल ऑफ L1, तो यू हैव टू गो लाइक दिस, राइट. देखो, दिस इज द परपेंडिकुलर लाइन, दिस इज द रेफरेंस. L1 इधर है तो आई विल गो लाइक दिस, ऐसे. तो क्लॉकवाइज हुआ. सब लोग ट्राई करके देखो. दिस इज रेफरेंस लाइन, दिस इज पॉइंट P, है ना. आप ऐसे जाएंगे तो क्लॉकवाइज होगा, राइट एवरीवन. सो दिस इज क्लॉकवाइज रोटेशन. Again, take this as a reference and go towards L2. Will it be anti-clockwise? Yes, again anti-clockwise. सबको समझ में आया क्या? चमका क्या? Reference is the perpendicular line. L1 ऐसे है, L2 ऐसे है. समझ आ रहा है? So one is clockwise, one is anti-clockwise. तो theta 1 clockwise है, तो उसको पॉजिटिव लेंगे 45. theta 2 anti-clockwise है, तो उसको भी पॉजिटिव लेंगे. So that was the meaning of my sign convention. If theta 1 is clockwise, take it positive. If theta 2 is counterclockwise, take it positive again and put it back in the formula. तो देखो फॉर्मूला क्या बनेगा?
E perpendicular is sin theta 1 plus sin theta 2, तो sin 45 plus sin 45 है ना यार, तो it will be 2 into sin 45 and sin 45 is 1 upon root 2. नहीं आया, अरे कुछ नहीं किया है, sin 45 plus sin 45 किया है, sin 45 is 1 upon root 2, so if you add it twice it will become 2 into 1 upon root 2. Simple. Who will tell me the value of E parallel now? कितना होगा बेटा E parallel बताओ? K lambda by D cos theta 2 minus cos theta 1. बोलो कितना आएगा आंसर? Theta 2 is also 45, theta 1 is also 45, तो आंसर आ जाएगा 0, है ना? तो E parallel will be equal to 0. स्नेहा अभी बताऊंगा ये पॉइंट, ठीक है? अच्छा डाउट है, उसमें भी परपेंडिकुलर लेंगे, कहीं भी वो पॉइंट लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द रॉड से परपेंडिकुलर ले लेते हैं हम बस, ठीक है? So guys, are you getting it? We are getting E parallel as 0 because theta 1 is equal to theta 2. अब मैं बताता हूं 0 क्यों आया, मजा आएगा आपको देखना. Say if you take one element somewhere here, है ना, यहां पे आपने कोई एलिमेंट लिया, and if you draw the electric field due to that, ऐसे कुछ ड्रॉ होगा क्या एवरीवन? टेल मी, सही है क्या? देखो, लाइन जॉइनिंग दिस एलिमेंट एंड पॉइंट P, दिस इज हाउ इट विल कम, राइट? एंड इफ यू टेक एन एलिमेंट ऑन द डाउनवर्ड साइड, यहां पे आएगा कहीं पे डाउनवर्ड साइड में, लेट्स से सेम डिस्टेंस, तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगा? ऐसे. एंड जस्ट बिकॉज दे आर सिमेट्रिक, सिमेट्रिक है कि नहीं है? है सिमेट्रिक. ये भी 45 है, दिस इज ऑल्सो 45, तो जस्ट बिकॉज दे आर सिमेट्रिक कैन आई से दीज मैग्नीट्यूड्स विल बी इक्वल? बिल्कुल इक्वल होगा. तो बच्चों कैन आई से देयर परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स विल गेट कैंसल्ड आउट, एंड आई मीन द पैरेलल कंपोनेंट्स, है ना, यानी कि वर्टिकल कंपोनेंट्स विल गेट कैंसल्ड आउट and these two components will get added up. So that is why you got some answer in perpendicular direction, but in parallel direction your answer was 0 because perfect symmetry is there. So any element you take on the top, it is cancelling the field on the bottom because both are creating field like this, है ना, एक ऐसे और एक ऐसे, ऐसे कुछ. So their perpendiculars will get cancelled out. Did you get the feel of this everyone? बताओ एक बार, समझ आया क्या? आई एम गोइंग रियली स्लो इन दिस टॉपिक क्योंकि बहुत शानदार टॉपिक है ये, ठीक है? ओके एवरीवन. हाँ, इट इज नॉट ऑलवेज पॉजिटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव भी होता है, बट आई विल एक्सप्लेन, है ना, वही तो आपको बताना है, उसी का तो वेट कर रहे हैं. What will happen when charges like P1 and P2 are present? Okay, so such questions will not be asked, Manisha. Don't worry about it, है ना? And anyways, if somewhere some other charge is there, just consider that electric field also and take the vector addition. ठीक है? चलिए, बहुत बढ़िया. So that is why two electric fields, their parallels have cancelled out. In symmetry, यानी कि 45 degree, E parallel is 0. Is it true for non-symmetric angles? क्या लगता है आपको? If they are non-symmetric, then is it true? It is not, and it is not true for non-symmetric angles. There can be combination of two different angles. हो सकता है किसी rare case में ऐसा हो जाए, but नहीं, ऐसा नहीं है. Because if it is unsymmetric, let me explain you. पोल तो बंद कर दो, पोल कब से चल रहा है भाई? थैंक यू यशिका. अब देखो, फॉर एग्जाम्पल इफ आई से ये रॉड है, द पॉइंट P आई एम टेकिंग समवेयर हियर, ये देखो नीचे की तरफ इधर ले रहा हूं मैं पॉइंट P, ठीक. नाउ अगेन जॉइन द लाइन, ये आपका ज्वाइन हो गया लाइन बॉटम से और टॉप से, है ना. अब देखना है एवरीवन, इफ यू टेक एनी एलिमेंट ऑन द अपर साइड, देन ऑन पॉइंट P that element, can I say it will create more magnitude of electric field? क्योंकि डिस्टेंस मतलब ऐसा है ना, मतलब लेस मैग्नीट्यूड इलेक्ट्रिक फील्ड क्योंकि डिस्टेंस का ज्यादा है ना. सो बेसिकली यहाँ पे बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स हैं. देखो, दिस साइड द लेंथ इज मोर, ऐसे सोचो आप, है ना. दिस साइड द टोटल चार्ज इज मोर, isn't it everyone? If you consider the upper half, this side the total charge is more, this side the total charge is less. So this electric field due to upper half will be less than the electric field due to the lower half. तो यहाँ पे the vertical components will not get cancelled out. Previous case में they were symmetric, so ऊपर का electric field नीचे का electric field equal, they cancelled out in the vertical direction. In this current scenario, you will get a net parallel electric field which is in downward direction. इस direction में आपको net देखने को मिल सकता है. Are you getting it everyone?
समझ में आ रहा है क्या, बताओ? इस डायरेक्शन में यू विल सी द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है? चलिए बहुत बढ़िया। कैन ई परपेंडिकुलर ऑल्सो बी जीरो एट सम कंडीशन? नहीं, परपेंडिकुलर तो होगा आस्था, है ना, क्योंकि अगर कोई चार्ज है तो ऑब्वियसली इट विल क्रिएट सम फील्ड इन द परपेंडिकुलर डायरेक्शन, राइट? पैरेलल वाला जीरो हो सकता है, परपेंडिकुलर तो होना ही पड़ेगा, है ना? सेकंड केस मतलब कौन सा नहीं चमका? आयान, आपको मैंने अनम्यूट किया है, बताइए। हो सकता है आपके जैसे डाउट किसी और को भी हो। टेल मी आयान, कैन यू हियर मी आयान? So this one only, like this case. देखो देखो, कुछ भी नहीं है, ऊपर ज्यादा चार्ज। Am I audible? हाँ हाँ, यू आर ऑडिबल। ऊपर ज्यादा चार्ज है ना, देयर इज मोर चार्ज ऑन द अपर साइड। कैन यू हियर मी? हाँ हाँ ये शायद सुन नहीं पा रहा है, कुछ तो गड़बड़ है इसका। ओके, आई एम जस्ट रिपीटिंग बाय म्यूटिंग यू बिकॉज शायद आपका कनेक्शन ज्यादा ले रहा है स्पीड। ऊपर का चार्ज इज मोर, सो दैट साइड विल बी मोर इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस साइड विल बी लेस इलेक्ट्रिक फील्ड, सो दैट्स व्हाई यू विल गेट नेट इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। दिस वाज माय पॉइंट, ठीक है? चलो, नाउ सम ऑफ यू वर आस्किंग कि सर ऐसा भी कोई कंडीशन होगा क्या व्हेन वन ऑफ द एंगल विल बी नेगेटिव, है ना? तो अब मैं वो क्लियर कर देता हूं आपका। देखो प्लीज फोकस एवरीवन, फिर आपको क्वेश्चंस आज क्विजेस थोड़े से कम है, कंसेप्ट ज्यादा है ना? लर्निंग इज वेरी हाई। नाउ लेट्स से आई से दिस इज द रॉड, ओके एवरीवन, and the point P is somewhere here. Obviously, electric field will be there everywhere, even if the point P is in front of the wire or even if it is away from the wire. So in this case, it is not in the front of the wire, it is not on the axis itself, it is somewhere else only, है ना? कोई भी अलग सा point है। तो देखो, how do we solve this case now? Again, we need the perpendicular distance first of all with the wire. So for that, you will just extend the wire. Just see the line of action of wire. This is the line along which wire should have been extended. You know? Now draw the perpendicular from point P. Okay. So Sneha was asking, sir, अगर point बाहर है तो perpendicular कैसे लेंगे? ऐसे लेंगे, ठीक है? Just extend करेंगे line को, and this is the perpendicular. Let's say that perpendicular distance is D again. ठीक है? Now if you remember L1 and L2, they were the line joining topmost point with point P and bottommost point with point P. तो वो भी हम ड्रॉ कर लेते हैं। देखो, ये topmost point हो गया with point P, ये कौन सा लेंथ है? ये L1 है। And then again you have to draw the bottommost point with point P. तो ये आपका bottommost point है वायर का, है ना, somewhere here. So this is the bottommost point and ये कौन सा लेंथ होगा everyone? ये L2 है, ठीक? I am just making a question. आई एम सेइंग कि मान लीजिए ये जो डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस, आई मीन दिस एंगल, इट इज लेट्स से 30 डिग्री। आई एम जस्ट गिविंग सम रैंडम एंगल्स टू यू, ठीक है? वो 60 डिग्री है, सॉरी 30 डिग्री है, एंड लेट्स से आई एम सेइंग दिस एंगल इज 20 डिग्री, है ना? आई एम नॉट वरिंग अबाउट कि आंसर कैसे निकालेंगे, क्या करेंगे। आई एम जस्ट सेइंग कि चलो 30 है और 20 है, एंड नाउ दे विल आस्क टू थिंग्स इन द क्वेश्चन। टेल मी हाउ मच इज θ1, टेल मी हाउ मच इज θ2, ठीक है? तो इन दिस क्वेश्चन आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू कि θ1 और θ2 कितना होगा, देन लेटर ऑन विल डू सम अदर क्वेश्चंस, आपको डिसाइड करना होगा, ठीक है? चलो, तो देखो θ1 का डेफिनेशन क्या है? इट इज द एंगल बिटवीन L1 एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यानी कि D और L1 के बीच का डिस्टेंस है विथ रेफरेंस टेकन एज D, यानी कि रेफरेंस शुड बी योर परपेंडिकुलर डिस्टेंस। Now you have to go towards L1 from D. तो देखो बच्चों, D यानी कि ये है क्या? दिस इज द D, राइट? परपेंडिकुलर डिस्टेंस। यहां से यू हैव टू गो अप टू L1 एंड इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। हाउ मच इज L1? कौन बताएगा? मतलब θ1, ये D है, ये L1 है, 50 डिग्री हो गया। एग्जैक्टली, आसान था। सो θ1 इज इक्वल टू 50 डिग्री। बट अब आपको परेशानी होती है θ2 में, तो वो भी मैं एक बार क्लियर कर देता हूं। What is θ2 now? θ2 is again distance or angle between D and L2. D और L2 के बीच का एंगल है, but it is measured in counterclockwise direction, है ना? इसको counterclockwise direction में मेजर करना है। Again the reference should be at D only. तो देखो ये D है। If I go towards L2 like this
एम आई गोइंग काउंटर क्लॉकवाइज? क्या कहते हो यार? अगर मैं L2 में ऐसे चला गया, D से L2, ये काउंटर क्लॉकवाइज है क्या? नहीं। चलो एक चीज और आपको बता देता हूं, काउंटर क्लॉकवाइज जाना है तो यू विल गो लाइक दिस, ऐसे, है ना? तो हाउ मच इज दैट एंगल? When you will go like this up to this L2, 340 will be the answer. लेकिन एक चीज आपके लिए आसान कर देता हूं, if you are intentionally going in clockwise direction, then you can write -20 also. Both are same thing. देखो, I have defined theta2 and I said you try to go in counterclockwise direction and then it is positive. बट आपका मन कर गया, आप नहीं मान रहे, आप जिद्दी हो, आपको क्लॉकवाइज ही जाना है, तो नेगेटिव ले लो यार, नो प्रॉब्लम, है ना? So theta2 is measured in counterclockwise direction and it is taken positive. But if you want to take it in clockwise direction, minus ले लेना, ठीक? अब now Sahiti is asking why counterclockwise? बेटा, with derivation, this is the sign convention. ये मैंने पहले ही आपको पढ़ा दिया था Sahiti. I hope you were there in the class, है ना? Reference is just we are deciding it, यार. देखो Sahiti, I have already told you, theta2 has to be measured in counterclockwise direction. Then you will take it as positive. But if you want to take it clockwise only, just take negative. Simple, right? So in this case, you can write theta2 as 340 as well, -20 as well. Not an issue. Feel आ गया, है ना? Tell me in the poll, everyone. You will be able to find out the fields now, है ना? Field wheel आप सब बिल्कुल kill कर सकते हैं अब इसके बाद, है ना? बहुत अच्छे everyone. How much time is left? 3 मिनट बाकी है बस. कैसे टाइम निकल गया? खैर, एक और क्वेश्चन दे रहा हूं जस्ट फॉर योर कॉन्फिडेंस. चलेगा ना? एक क्वेश्चन मैं आपको आपके कॉन्फिडेंस के लिए दे रहा हूं ताकि आपको साइन कन्वेंशन में कॉन्फिडेंस आ जाए, ठीक? सो एंड देन आई विल गिव यू सम होमवर्क्स टुडे, वो आपको करके आना है. विल डिस्कस दोस होमवर्क्स इन द नेक्स्ट क्लास. तो ये देखो बच्चों, ये आपका रॉड है, मैं आपको यहाँ पे एक बना के दे देता हूँ रॉड, है ना? दिस इज द रॉड. दिस टाइम आई हैव टेकन द रॉड टू बी हॉरिजॉन्टल ताकि आपको ज्यादा समझ में आए. ये पॉइंट P है, ठीक है? दिस इज द पॉइंट P एंड देख लो, आप अपने हिसाब से सोच लेना क्या क्या करना है. So these are the two line joinings, है ना? This angle is given as 50 degree and this angle is given as 30 degree. You just have to tell me theta1 and theta2. चलो, theta1 and theta2 फंस गए क्या? क्या आप फंसे हैं? ओके, 80 और 330. अच्छा जी, 80 और -30. भाई देखो, चैट बॉक्स देखो एक बार तुम लोग, है ना? सो चैट बॉक्स इज फुल विथ different kinds of answer. So whenever that thing happens, right, remember, don't remember sign convention, remember the logic always, है ना? साइन कन्वेंशन मैटर नहीं करता, हमेशा लॉजिक मैटर करता है. चलो देखो, आप लोग मुझे इतना चीजों का आंसर बताओ. ये बताओ कि theta1, ओके, if I take it in counter clockwise direction, shall I take it positive or negative? क्या लेना चाहिए अगर मैंने काउंटर क्लॉकवाइज लिया तो? theta1 काउंटर क्लॉकवाइज नेगेटिव लेना चाहिए ना, है ना? क्योंकि क्लॉकवाइज इज पॉजिटिव ना यार, तो काउंटर क्लॉकवाइज नेगेटिव होगा. अब देखो, दिस इज द D, राइट? परपेंडिकुलर डिस्टेंस, करेक्ट एवरीवन? दिस ग्रीन लाइन इज D एंड दिस इज L1, टॉप मोस्ट पॉइंट एंड पॉइंट P. ये देखो, ये L1 है. तो इफ आई गो फ्रॉम D टू L1, दिस इज काउंटर क्लॉकवाइज ना बच्चों, तो काउंटर क्लॉकवाइज theta1 इज नेगेटिव. आई विल राइट theta1 इज -80. ये लो, हो गया. एंड दिस लाइन, द बॉटम मोस्ट पॉइंट एंड पॉइंट P, ये वाला L2 है देखो. सो L2 इज हाउ मच? वो तो काउंटर क्लॉकवाइज ही लिया है, तो इट विल बी +30. समझ आ रहा है? theta2 काउंटर क्लॉकवाइज में पॉजिटिव होता है, खत्म. theta1 नेगेटिव होता है और theta2 पॉजिटिव होता है, तो दोनों को मैंने काउंटर क्लॉकवाइज ले लिया, खत्म हो गई कहानी, है ना? Yes, so please be with your basic sign convention.
बाकी सब मोह माया है, पॉजिटिव नेगेटिव सब मोह माया है ना, बस आपको ये याद रखना है। आपने -80 एंड 30 ही कहा, गुड गुड आस्था, ओके। देखो मैं सबके आंसर नहीं पढ़ पाया था आस्था, है ना, बहुत तेजी से आ रहे थे आंसर्स, बट हाँ गुड इफ यू गिव द करेक्ट आंसर। ठीक है एवरीवन, सो आपको याद क्या रखना है, θ1 इफ यू मेजर इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन तो पॉजिटिव होगा, θ2 अगर काउंटर क्लॉकवाइज में लिया है तो नेगेटिव होगा, इसका उल्टा कर दो तो प्लस और माइनस भी उल्टे हो जाते हैं ना, ये पॉजिटिव, सॉरी काउंटर क्लॉकवाइज में ये पॉजिटिव होगा, ये क्लॉकवाइज में पॉजिटिव होगा। ठीक है एवरीवन, कंफ्यूज बिल्कुल मत होना इसमें, प्रैक्टिस द साइन कन्वेंशन वंस, ओके। सर ज्यादा ट्विस्ट मत करो नहीं तो हम भी ट्विस्ट हो जाएंगे। ठीक है, अब आपके लिए होमवर्क ये वाला क्वेश्चन है, ठीक है, एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, आपको करके आना है, ठीक है। देखो स्क्वायर है, सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, ओके, स्क्वायर है। कोई बता सकता है ये एंगल कितना लोगे आप जब इसको ज्वाइन करोगे तो, θ1 एंड θ2 एंगल कितना लेंगे आप? स्क्वायर को बीच में लिया ऐसे, θ1 θ2 45 होगा, एग्जैक्टली, है ना। So please do this question. You have to find out the net electric field at center. And anyways, हम तो next class में करेंगे, है ना. So these are the all charged rods in the square. चलो तो आज arc करना था, but arc we'll be doing in the next class, है ना. You must be having some other classes and all now. So I'll just delete all the other slides and I'll leave you for today. Okay everyone, I hope you are able to understand. Cope up कर पा रहे हो क्या 12th के electrostatics के साथ? देखो फॉर सम स्टूडेंट्स इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज अ वेरी डिफिकल्ट टॉपिक, कुछ लोगों के लिए, बट इफ यू गो विथ योर टीचर, यू लिसन टू योर टीचर केयरफुली, व्हाटएवर योर टीचर इज डूइंग, इफ यू स्टार्ट डूइंग द सेम थिंग्स, है ना, वैसे ही सोचना अगर आप शुरू कर दो, इट इज अ वेरी इजी टॉपिक फॉर एवरीवन, ठीक है। सो आई होप आपको आसान लगेगा। ओके, गुड नाइट एवरीवन, चलो चलो सी यू ऑल। ये लीडर बोर्ड है भाई, देख लो अपने अपने नाम यहाँ पे, है ना। चलो बाय बाय, थैंक यू देवा, बाय बाय एवरीवन, बाय अनुष्का, सी यू एवरीवन, बाय। हाँ हाँ अयान, बिल्कुल आशीर्वाद है। गुड नाइट गाइस, गुड नाइट।